Pila TV kurongereria muturire. Ngatho cia mwanya mwirori wa Pira TV ni muthenya wa Juma na nitwacoka nigetha tuke tumurike ngatheti o ta uria ikiandikitwo guku gwa Pira TV thiini wa tabarira ya gikabu gitu. Nie ngetwo Njoki wa Murage. Ni wega utwariri kure mwena-ini wa Facebook Pira TV, YouTube Pira TV na kure mwena wa TikTok ni TV Pira. Reke tukorwo tukiaraniria riu tukimurika ngatheti ya People Daily. Karatathi-ini kayo ka mbere karakiuga Gachagua Kindiki battle for Mount Kenya supremacy na tugakira rugano ruru kiri karatathi-ini ka namba 4 na mbica iria ikiritwo vau ni ya mundu egwitwo Deputy President Kithure Kindiki, the former Deputy President Rigathi wa Gachagua, mundu egwitwo Kimani wa Icung'wa, mbica yake onayo ni njikire vau, na atongoria angi athatu. Riu reke tuthii karatathi-ini ka namba 2 tukorwo tukiona maundu ta uria makivana. Ngatheti irakiuga shame of special needs learners suffering in school. Kurakirikana arutwo aria makoragwo mabotithitio na njira ya mwanya kana they are abled differently, na kuri andu makiugaga megwitwo kindu gigwitwo arutwo aria matevotete. Kurakirikana kuringana na mwiki wa mathabu Nancy Gathungu ni akirekereirie riboti iria icorete mbica ya mwanya na uria cukuru ikoretwo igitwarithio kundu gutiganite undu ukonainie na arutwo aria makiri na special needs thiini wa macukuru. Ngatheti gakiuga auditor report paint grim picture of minimal monitoring, inadequate coordination between state department and other stakeholders, as well as no proper access of transition. Gwakirikana cukuru itikoretwo igitwarithio wega na makiria cukuru cia andu aya makoragwo mabotithitio na njira ya mwanya. Kurakirikana kwina shocking details iria ironania cukuru uria ikoretwo igitwarithio na makiria cukuru icio ikoragwo ikive service arutwo aria mabotithitio na njira ya mwanya. Kuringana nake akiuga cukuru imwe itikoragwo na textbook, ni ikoragwo ikiveo o textbook kana mabuku ma kuthoma maria mabuthagirwo ni andu ma kawaida no ti aria na special needs, na koguo gacungiriria aciari gukorwo makirwo magurire ciana ciao mabuku macio na kuria kuratuika mabuku acio ni mathogora wa iguru muno. Koguo aciari maingi kana guardian mativotaga gukorwo magikinyiria thogora wa mabuku macio na kugurira ciana ciao riria ikiri thiini wa cukuru. They lack adaptive textbook because they have only received textbook from normal subject, do not have adequate funding, while some have been placed in long school as disability screening for early identification was not done. Gwakirikana nginya kwa aria matwaragwo cukuru iria matabati gukorwo thiini wacio kuringana na uvoti wao kana na disability yao. Na riboti iyo makiria gakithi na mbere na kuga thiini wa cukuru icio arutani aria magikoragwo kuo thiini wa cukuru icio kurakirikana ati ingi kuringithania na cukuru. The report also shows that how the school lacked teacher guidance and on appropriate curriculum, as well as individualized educational intervention for learners. Ni gukoragwo na arutani matakinyanirie ikiro cia gukorwo makithomithia arutwo acio
na koguo gũgakĩrĩkana ũcio ũkoragwo ũgwati ũmwe ũrĩa ũkĩonekaga thĩinĩ wa cukuru icio. According to the report, there are 3,083 public primary schools that offer special education in Kenya at the time the audit was done. All categorized into special school, special unit, and inclusive or integrated school. Na ciagakorwo ciĩkĩrĩtwo category itiganĩte thĩinĩ wa cukuru iria cia mwanya, nĩcio special school, special unit kana unit iria ikoragwo ikĩbeana motungata matiganĩte gwĩ ciana icio itakĩhotete kana iria ciĩ abled different, o ũndũ ũmwe na integrated school kana iria ingĩ combine student acio othe mena mawathe matiganĩte. Na riboti ĩyo ĩgakĩthiĩ na mbere na kuonania the rise and concern ya maũndũ macio ũrĩa mabatiĩ gũkorwo magĩkĩrĩrwo makĩria thĩinĩ wa gĩthomo, na nĩgetha ciana icio ikorwo ikĩamũkagĩra gĩthomo kĩrĩa kĩagĩrĩire. Thĩinĩ wa riboti ĩgakiuga thĩinĩ wa assembly ĩrakĩonania cukuru 16 out of 49 sampled school have both depleted and insufficient boarding facility, classroom and laboratories. Gwakĩrĩkana cukuru icio ona imwe ciacio itikoragwo na boarding, na kũrĩa ciana icio ciagaga gwa gũkoma kana igakorwo itirĩ na boarding facility, nĩ igakorwo itirĩ nĩ irathi cia kũigana, nĩ igakorwo nginya itikĩrĩ na laboratories kũrĩa mabatiĩ gũkorwo magĩkĩra exercise ciao, na koguo gwakĩrĩkana macio nĩmo mogwati marĩa makoragwo magĩkĩoneka cukuru-inĩ icio. Schools were not disability friendly with an average score of 68.93%, while integrated school recorded the lowest average, that is 61.76%. Gwakĩrĩkana cukuru icio cia ũhoro wa ciana iria itakĩhotete kana iria ihotithĩtio na njĩra ya mwanya nĩo abled differently, gĩcunjĩ kĩa 68.93 harĩ igana gakĩrĩkana nĩ cia integrated school kana nĩ cukuru iria ingĩ host ciana cia citarĩ na mohoti mothe ciĩ combined, na gĩcunjĩ kĩu gĩgakĩrĩkana 61.76 kana gĩcunjĩ kĩa 61.76 harĩ igana nĩ iria irakĩonania the lowest average score kana namba nini mũno ya cukuru icio. Auditor also revealed that non-availability and late delivery of adaptive textbook in all 8 sampled schools for the visually impaired. Na andũ arĩa matagĩkoragwo na ũhoti wa kuona, gwakĩrĩkana mabuku marĩa mabatiĩ kũhũthĩra metagwo brailles onamo matikoragwo makĩmakinyĩra thĩinĩ wa macukuru mao, na koguo ũcio ũgacũngĩrĩria ũgwati ũngĩ makĩria wa andũ acio gũkorwo makĩaga kwamũkĩra gĩthomo kĩrĩa kĩagĩrĩire. How gender politics attack influencer polls. Rĩu kũragĩtuĩka kũringana na ũthuthuria ũrĩa wĩkĩtwo nĩ kũronania atumia nĩ makoretwo makĩarĩrĩrio ũru thĩinĩ wa politics iria ikĩrĩ kuo o tũkĩthiaga na mbere na kwĩbarĩria thĩinĩ wa kĩthurano kĩa mwaka wa 2027. Allegation of sexualized remark involving former CS and senior political figures accused of being demeaning language against women shape grassroots discourage and normalize hostility. Gwakĩrĩkana ũrugarĩ wa kĩũteti ũkĩthiaga na mbere na kuongerereka, ũhoro wĩgiĩ ũteti ũrĩa ũkoretwo ũkĩerekerio atumia nĩ kũrakĩoneka ciugo nĩ ikoretwo ikĩrekererio itarĩ njega nĩ iria iracũngĩrĩria ngũĩ makĩria kũrĩ atumia na gũkorwo makĩoneka ta maratuĩka sexually abused nĩ ciugo icio. Rĩu kũringana na rũhonge rwa kĩndũ gĩgwĩtwo National Cohesion and Integration Commission nĩyo NCIC nĩ kĩũrĩtio ĩkorwo ĩgĩtĩkĩra kũrora maũndũ macio na makĩria ataki icio ikoretwo ikĩrekererio atumia arĩa marakĩenda kũingĩra thĩinĩ wa ũteti, na makero kamweke gaka nĩ kao makorwo makĩrora maũndũ macio megiĩ gũkorwo makĩrorera atumia andũ arĩa makoretwo makĩmaruma na makorwo makĩmoera ikinya rĩbiũ rĩa kĩwatho. NICIC must take decisive action against leaders using derogatory, demeaning and sexual utterance against women in politics leadership, more so as the country gears up for 2027 general election. Na magakĩrwo makorwo magĩka ũguo mbere ya kĩthurano kĩu kĩa mwaka wa 2027. Gwakĩrĩkana gender insult in politics are not random. They are strategic in question
questioning women morally rather than her political and reduce leadership to gender stereotype. Na gwakioneka nĩ kũrakĩoneka ta atumia mabatie gũkorwo magĩkĩrwo kĩndũ gĩgwĩtwo kũrorerwo maũndũ macio tore makoretwo makĩbanĩka. Tore maũndũ macio makoretwo makĩbanĩka. Na ngathĩti ĩgathiĩ na mbere na gũtarĩria ũhoro wĩgiĩ National Cohesion and Integration Commission NIC now facing mounting pressure to act against women leadership described as worrying rise in sexual and derogatory attack targeting politicians and female leaders. Macio nĩmo maũndũ ũrĩa makoretwo makĩbanĩka na rũhonge rũu rwa kĩndũ gĩgwĩtwo NCIC rũgakĩũrio rũkorwo rũkĩrũmĩrĩra kana rũkĩrũmĩrĩra andũ arĩa makoretwo makĩrekereria ciugo itarĩ njega na makĩria kũrĩ atumia arĩa mareingĩria thĩinĩ wa kĩndũ gĩgwĩtwo ũteti. Tũkĩthiĩ na mbere thĩinĩ wa karatathi ka namba 4 karakiuga inside Gachagua Kindiki battle for control of Mount Kenya. From churches, fundraising and Harambee foot soldiers have been accompanied by the duo whenever they are because according to analysts, readers want to be seen as victorious. Nĩ kũrakĩoneka nĩ kwĩna ũhoro wa kũthimana icoka gatagatĩ ka mũtongoria ka mũndũ egwĩtwo deputy president Kithure Kindiki na ũrĩa akĩrĩ the former deputy president mũndũ egwĩtwo Rigathi wa Gachagua kana wa kenda mũtongoria wa kĩama kĩa DCP. Na kũthimana gũkũ kwa icoka kũrakĩrĩkana kuonekete mũno thĩinĩ wa gĩcigo kĩa Mount Kenya region na kũrĩa mũndũ wothe arenda kũgĩa na igweta gatagatĩ ka aya merĩ. Na koguo mũndũ nĩ okĩte na ngurubu yake ya andũ arĩa maramũteithĩrĩria nĩgetha akĩgĩa na igweta makĩria thĩinĩ wa gĩcigo kĩa Mount Kenya region. Kũringana na ngathĩti ĩgakiuga nĩ monekete thĩinĩ wa makanitha, makoneka thĩinĩ wa fundraising kana ũhoro wĩgiĩ kũngania mbeca, o ũndũ ũmwe na kũndũ kũrĩ na development program kana ũkũria kana ũtwarithia wa na mbere kana project iria ikoretwo ikĩoneka kũbingũrwo na kũrĩa marakĩrĩkana makoretwo na foot soldiers kana andũ arĩa marakĩmauma thutha na kũmateithĩrĩria kũthiĩ na mbere na kwĩyanĩrĩra na gũkorwo makĩonania nũũ wĩna binya gũkĩra ũrĩa ũngĩ. Gũgakĩrĩkana these battles that the two leaders have been fighting are delicate, strategic and often masked as a routine parliamentary work, development politics or regional advocacy. Their main aim is to outdo each other and make sure they prove to Kenyans that they have the support they require from the region. Atĩ nĩ ũhoro wa kũthimana gĩcoka nũũ wĩna binya gũkĩra ũrĩa ũngĩ. Na gũkĩrĩkana thĩinĩ wa ngathĩti ĩgakiuga mwaka ũrĩa warĩ wa kĩthurano wa 2022 thĩinĩ wa gĩtaro kĩa Mount Kenya region, andũ arĩa meyandĩkithĩtie na arĩa mathire gũikia kura marĩ aikia a kura gatagatĩ ka milioni 5 nginyagia milioni 7. Na kũringana na index kana wĩki wa ndari ũgakĩonania kĩu kĩarĩ gĩcunjĩ kĩa 27 harĩ igana nĩyo 27%. Na koguo gĩcigo kĩa Mount Kenya region gĩkorwo na uge mũnene makĩria thĩinĩ wa kĩthurano kĩrĩa kĩnene kana nĩkĩo general election. Na nĩkĩo makĩthiĩte na mbere gũthiĩ ground kuonania ũhoti wao na kuonania nũũ wĩna binya gũkĩra ũrĩa ũngĩ. Gwakĩrĩkana of late you have seen MP defending our deputy, you will see more of that. Atĩ ica ikuhĩ nĩ muonete ma MP marĩa meyumĩrĩtie gũkorwo makĩng'ang'anĩra na kũgeria kwarĩrĩria mũndũ egwĩtwo deputy president nĩwe Kithure Kindiki na magakiuga ũhoro ũcio nĩ ũgũkorwo ũkĩoneka gwa kahinda atĩ ti kwambia atĩ no ũkorwo ũrathira rũciũ. Na gwakĩrĩkana it was agreed that we allow members to respond to his critics so that he can concentrate on more important things. Ĩyo no ngathĩti ĩrakiuga kũrĩa kũrakĩrĩkana timu ya mũndũ egwĩtwo Professor Kithure Kindiki wa kenda deputy president ĩkĩrĩ na mũndũ egwĩtwo comprises of public service, human capital developer, special program cabinet secretary Geoffrey Ruku, leader of majority Kikuyu MP Kimani Ichung'wa, Mburi MP Mugambi Rindikire na mũndũ egwĩtwo Nyeri Town MP ũrĩa etagwo Duncan Mathenge o ũndũ ũmwe na nominated MP Sabina Chege na Tharaka Nithi MP George Murugara. Acio nĩ amwe andũ arĩa magwetetwo na arĩa makiumĩte mũndũ egwĩtwo deputy president
thutha makĩthiĩ na mbere na kũrũgama nake thĩinĩ wa gũkorwo akĩonania hinya wake thĩinĩ wa gĩtaro kĩa Mount Kenya region. Nake mũndũ egwĩtwo mũtongoria wa kĩama kĩa DCP kana Rigathi wa Gachagua, gwakĩrĩkana timu yake nĩ mũndũ egwĩtwo comprises of MP such as Mukurweini MP John Kagucia, Kirinyaga Women Representative Jerry Maina, Nyandarua Senator John Methu, East Africa Legislative Assembly MP Kanini Kega, Naivasha MP Jane Kihara, Murang'a Senator John Nyoto, Kipipiri MP Wanjiku Muhia, and Kajiado North MP Onesmus Ngogoyo. Acio nĩ arĩa makĩrĩ mwena-inĩ wa Gachagua thĩinĩ wa mbara ĩyo tũrakĩrwo ĩkĩrĩ kuo thĩinĩ wa Mount Kenya region gatagatĩ ka mũndũ egwĩtwo Deputy President Kithure Kindiki na the former Deputy President Rigathi Gachagua, makĩonania no ũkĩrĩ na uge gũkĩra ũrĩa ũngĩ. Karatathi-inĩ nako kau karũmĩrĩire gakiuga how budget cut for runners is lowering education quality, ũrĩa budget thutha wa kũnyibanyibio na makĩria thĩinĩ wa macukuru ĩrakĩonania gĩthomo nĩ gĩgũkorwo gĩgĩthiĩ thĩ gũkĩra ũrĩa kĩrakĩrĩ. Kũrakĩrĩkana thĩinĩ wa riboti ĩrĩa ĩrekereirio ĩrakiuga thutha wa allocation budget kana budget ya mbeca iria cigĩtwo thĩinĩ wa gĩthomo gũkorwo ikĩnyibanyibio, rĩu kũ maũndũ megũkorwo makĩhutio na makĩria thĩinĩ wa gĩthomo. Gwakĩrĩkana ona thengia wa gũkorwo bũrũri wa Kenya nĩ ũmwe gatagatĩ wa mabũrũri marĩa mataranagĩrio gũkorwo makĩrĩ na good performance thĩinĩ wa gĩthomo, kwĩna maũndũ makoretwo makĩoneka kuo thĩinĩ wa gĩthomo marĩa maracora mbica ĩtarĩ njega. The report says that despite Kenya being among the top performing countries in the region, particularly learning outcome remain a key concern. Na gwakĩrĩkana kũringana na ndari cia mwaka wa 2025 nĩ ciakĩoranirie gĩthomo harĩa kĩrũgamĩte thĩinĩ wa rural o ũndũ ũmwe na public and private schools thĩinĩ wa bũrũri nĩ icigo-inĩ cia matũũra o ũndũ ũmwe na kũrĩa thĩinĩ wa mataũni, na ĩgĩcora mbica ya gĩthomo kĩbana. Despite significant gain in access to education, key still grapple with low learning outcome as evidenced by national and international assessment, highlight widespread learning poverty and persistence gap in foundational and skills, leads the report released by the National Council of Population and Development nĩyo NCPD, ĩkiuga ona thengia wa gũkorwo ũthuthuria ũcio nĩ wekirwo nĩ kwarĩ na assessment kana ũrori ũrĩa wakĩonanirie kwĩ maũndũ makoragwo makĩgũmĩra gĩthomo na nĩ makĩandĩkĩtwo aba, na kũringana na rũhonge rũu rwa NCPD rũrĩa rwagĩkire ũthuthuria ũcio nĩguo rũrakiuga thĩinĩ wa riboti ĩyo kwĩ maũndũ makoretwo makĩgũmĩra mwena wa gĩthomo na makĩria thutha wa budget ĩyo kũnyibanyibio. Comparatively, evidence from UNESCO Global Education Monitoring (NEOGEM) report suggests that Kenya struggle with learning poverty, kĩu nĩ kĩndũ kĩmwe gĩgwete, wagi wa gĩthomo, where a large scale of children cannot read and comprehend a simple text by the age of 10. Kũrĩa kũrakĩrĩkana ona akorwo ciana nĩ ithiaga cukuru, gĩcunjĩ kĩa ciana iria ikĩrĩ na ũkũrũ wa mĩaka 10 itingĩhota gũthondeka sentence kana ihote gũkorwo ikĩthondeka sentence ĩyo na kũmĩririkana thĩinĩ wa kĩongo. Ĩyo nĩ kũringana na riboti ya kĩndũ gĩgwĩtwo UNESCO o ũndũ ũmwe na GEM nĩyo Global Education Monitoring. Na gwakĩrĩkana thĩinĩ wa challenges iria ikĩrĩ kuo thĩinĩ wa macukuru nĩ ũhoro wa irathi gũkorwo na arutwo maingĩ gũkĩra kiasi kana ũrĩa kwagĩrĩire. Kenya school include overcrowded classroom, arutwo magakorwo nĩ maingĩ gũkĩra arimũ, high pupil teachers ratio, arutwo magagĩkorwo nĩ maingĩ gũkĩra arimũ kana arimũ magakorwo nĩ anini gũkĩra arutwo, teacher absenteeism, arutani gũkorwo matirekinyia cukuru kana kwaga gũkorwo makĩthiĩ gũthomithia, limited continuous professional development, mweke mũnini wa ũkũria wa gĩthomo, na kũringana na expert arĩa magĩkoragwo thĩinĩ wa gĩthomo marakĩrecommend kĩrathi kĩa arutwo 40 ũkĩbatiĩ gũkorwo na mwarimũ ũmwe, no twakĩrora thĩinĩ wa mathukuru mamwe nginya angĩ kwĩ kĩrathi kĩna arutwo 60 na mwarimũ no ũmwe, na gũgakĩrĩkana that is above kĩrĩa kĩagĩrĩire gũkorwo gĩkĩonekana thĩinĩ wa macukuru. Education experts recommend that the number of learners per class under one teacher
should not exceed 40 pupils, but some public school in Nairobi have over 60 pupils per class. Rĩu gwakĩrĩkana namba nĩ ĩrakĩoneka ya arutwo nĩ nyingĩ gũkĩra arimũ. In Kangemi Primary and Junior School in Westland constituency has over 4,200 runners. It was only last week that the school got additional classes to cater for its big population. Tarĩu ũcio nĩ cukuru ũmwe ũgwetetwo kũrĩa mwena wa Kangemi kũrĩa kũrakĩrĩkana thĩinĩ wa junior school makĩrĩ na arutwo makĩria 4,200 na kũrakĩrĩkana namba ĩyo nĩ ĩrakĩongereire tondũ wa namba ya arutwo arĩa marakorirwo makĩthiĩ thĩinĩ wa macukuru. Ona thengia wa gũkorwo nĩ makĩte irathi gwakĩrĩkana namba ĩyo ĩtakĩrĩ ĩrĩingĩrana torĩa expert marakiuga arutwo 4 mwarimũ ũmwe. Na kĩndũ gĩgwĩtwo the competence based curriculum no ĩkĩharĩrĩirio na kũrĩa kũrakĩrĩkana gwĩ kũndũ gũtabotete gũkorwo gũgĩkinyĩrwo nĩ kĩndũ gĩgwĩtwo CBC ĩyo nĩ ũndũ thĩinĩ wakuo nĩ kũndũ marginalized kana gĩthomo gĩtiragĩkinyĩrĩka. Na gwakĩrĩkana the council also says the education resources are unavailable, distributed, leaving rural and marginalized counties with severe shortage, adding that skill-based learning only gained emphasis after the competence-based curriculum neo CBC. Emerging improvements that are likely to impact quality include investment in digital learning, infrastructure under the digital literacy program, including government investment in education, strong public-private partnership. Nĩ kũringana na riboti ya kĩndũ gĩgwĩtwo NCPD ĩrĩa ĩrakĩonania gwĩ kũndũ gũtabotaga gũkorwo gũgĩkinyĩrĩka gĩthomo kĩu gĩa CBC na kũrĩa gĩakinyĩrĩka gĩkoneka nĩ hĩndĩ kĩramũkĩrirwo o rĩu ica ikuhĩ na koguo andũ matirakĩrĩ na ũmenyo wakĩo na gwakĩrĩkana nĩ gũtake time nginya rĩrĩa megũkorwo makĩadapt the process. Tũkĩthiĩ karatathi-inĩ kau karũmĩrĩire ka namba 6 nako karakiuga why EACC want CSs, State Officer of Active Political Campaign Trails. Rĩu andũ arĩa makĩrĩ thĩinĩ wa iturwa iria nene thĩinĩ wa thirikari nĩmo ma CSs nĩ makĩbetwo mũkana nĩ rũhonge rwa EACC kana wa kenda Ethics and Anti-Corruption Commission nĩyo EACC nĩ kĩrĩkĩtie kwĩra Principal Secretary o ũndũ ũmwe na state officials matigakorwo makĩingĩra thĩinĩ wa ũteti tondũ nĩ mũgarũ na kĩndũ gĩgwĩtwo katiba. Kũringana na chapter 6 ya katiba ya bũrũri wa Kenya nĩ ĩkoragwo ĩkananĩtie mũndũ wothe egwĩtwo Principal Secretary kana mũndũ arakĩhold the state office ndagakorwo akĩingĩra thĩinĩ wa ũteti tondũ abatiĩ gũkorwo thĩinĩ wa neutral position, ndabatiĩ gũkorwo akĩrĩgĩrĩra na mwena o wothe nĩgetha ahote gũkinyĩria ũtungata mwananchi wa kawaida na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Na rĩu kũringana na chapter 6 ya katiba nĩ gĩkananĩtie ũguo na ĩgakorwo ĩkiuga mũndũ ũrĩa wothe ekũnyitĩka abatiĩ gũkorwo akĩrũgamio wĩra na gũkweherio thĩinĩ wa gĩturwa kĩu ĩikarĩire. Na rĩu kĩndũ gĩgwĩtwo EACC nĩ ĩrakĩra athondeki a watho ĩgakiuga EACC told lawmakers that only cabinet secretary have a free leeway of engaging in politics following a court ruling issued in 2022. Kũgerera EACC kana wakĩenda Ethics Anti-Corruption Commission ĩrakiuga andũ arĩa mathondekaga watho na cabinet secretary no metĩkĩrĩtio gũkorwo makĩthiĩ thĩinĩ wa ũteti in an active way. Na nĩ kũringana na itua rĩa igoti rĩrĩa rĩagĩtuirwo mwaka-inĩ wa 2022 nayo section 43 of the Electoral Act 2011 provides that any public officer who intend to contest in an election should resign from public office at least 6 months before the date of election. Na mũndũ wothe akorwo nĩ principal secretary kana nĩ state officer abatiĩ gũkorwo agĩtiga wĩra mĩeri 6 akorwo nĩ akĩrĩ na wendi wa gũgakorwo akĩrũgama thĩinĩ wa gĩturwa o kĩothe mbere ya kĩthurano. Koguo mĩeri 6 nĩyo abatiĩ gũkorwo agĩtiga wĩra na njĩra ya kũresign
kuma thĩinĩ wa obici ĩrĩa ĩikarĩire na ndabatiĩ gũkorwo akĩruta wĩra gwa kahinda kau kothe. Nayo ngathĩti ĩgakĩthiĩ na mbere na gũtarĩria kũgerera EACC Chief Executive Officer mũndũ egwĩtwo Abd Mohamed arakiuga on the issue of political neutrality, the Leadership and Integrity Act exempt Cabinet Secretary and County Executive Committee member but does not exempt any other state public official. Andũ arĩa makanie nĩ mũndũ egwĩtwo Cabinet Secretaries o ũndũ ũmwe na County Executive Committee, na ĩgakiuga ĩtigakanĩtie andũ acio angĩ arĩa makĩrutaga wĩra thĩinĩ wa thirikari. Na koguo mũndũ angĩnyitĩkana nĩ ibĩtia rĩa kuoneka nĩ areka kambeini kana nĩ arekĩra mwena fulani kambeini na akĩrĩ thĩinĩ wa gĩturwa kĩu gĩa Principal Secretary kana nĩ state official, abatiĩ gũkorwo akĩrũgamio wĩra tondũ nĩ twakĩrwo nĩ ngathĩti abatiĩ gũkorwo neutral, ndabatiĩ gũkorwo na mwena arakĩonekana kana nĩguo arakĩendekithĩrĩria ona kana nĩguo aragĩkĩra kambeini. Na andũ arĩa makĩgwetetwo na makĩrĩ thĩinĩ wa iturwa icio irakĩrwo na nĩ makĩonekete gũkorwo makĩingĩra thĩinĩ wa kambeini kwa kahinda na magagĩkorwo magĩka kambeini icio nĩ ta mũndũ egwĩtwo Opiyo Wandayi ũrĩa akoragwo arũgamĩrĩire Energy, Hassan Joho ũrĩa akĩrĩ thĩinĩ wa Mining, mũndũ egwĩtwo John Mbandi thĩinĩ wa National Treasury na mũndũ egwĩtwo na nĩ makĩonekire gũkorwo makĩthiĩ makĩria thĩinĩ wa mũcemanio ũrĩa wakĩrĩ kuo wa ODM wa Leader Ground na kũrĩa monekire gũkorwo makĩaria na nginya amwe makĩoneka gũkorwo mekĩrĩte rangi cia kĩama kĩu, na ũcio nĩ mũgarũ na watho kũringana na chapter 6 of the constitution ya bũrũri wa Kenya ũrĩa ngathĩti ĩrakiuga. Na mũndũ egwĩtwo the EACC Chief Executive Officer nĩ akiugĩte andũ arĩa makĩrĩ na kana marakĩmenya nĩ mekĩte ũndũ ta ũcio mabatiĩ kwĩyeheria thĩinĩ wa iturwa iria meikarĩire mbere ya makĩoeirwo makinya ma kĩwatho. With regard to disqualification of candidate Mohammed, who appeared before the National Assembly Constitution, the Implementation Oversight Committee CIOC, chaired by Nandi Hill Bernard Kitul, called for the amendment to Article 99(3) and 193(3) of the Constitution to allow individual named in any scam to leave office without having been convicted in order to bring sanity in the public sector. Ũguo nĩguo akĩmerĩte kana akĩmoria mũndũ wothe arakĩmenya nĩ ekorete thĩinĩ wa kĩndũ ta kĩu abatiĩ gũkorwo akĩebera thĩinĩ wa obici kũringana na article amendment article 99 kana ya 99 mũbari wa kathatũ na article ya 193 article 3 ya gatiba ĩrĩa ĩrakiuga mũndũ wothe akĩrĩ thĩinĩ wa obici na nĩ abana ta abatiĩ gũkorwo convicted kana gũtuĩrwo cira abatiĩ gũkorwo akĩeberia nĩgetha kũgĩe na kĩndũ gĩgwĩtwo sanity thĩinĩ wa public sector. Noguo nĩguo akiugĩte. Tũkĩthiĩ karatathi-inĩ kau karũmĩrĩire nako karakĩaria ũhoro wĩgiĩ the hidden hand behind fire brigade Sifuna electrifying rallies. Nĩ tũrakĩrwo ona thengia wa gũkorwo mũndũ egwĩtwo Sifuna nĩ akoretwo agĩte na igweta rĩnene mũno nĩ ũndũ wa kĩndũ gĩgwĩtwo Linda Mwananchi ĩrĩa akoragwo agĩtongoria mĩcemanio yake kwĩ mũndũ ũrĩa akoragwo akĩmũbangĩra yo aretwo Ken Akidiva. Na mũndũ egwĩtwo Ken Akidiva aciarirwo mwaka-inĩ wa 1980 na kũrĩa akorirwo akĩthomera thĩinĩ wa cukuru wĩtagwo Amareba Primary School o kũrĩa mũndũ egwĩtwo Edwin Sifuna onake akorirwo akĩthomera. Koguo no tũkiuge marĩ thĩinĩ wa cukuru ĩmwe. Thutha ũcio nĩ agĩkoretwo akĩruta wĩra na mũndũ egwĩtwo Governor George Natembeya, mũndũ egwĩtwo Kiminini MP Kaikai Bisau na mũndũ egwĩtwo MP Nabii Nabwera o ũndũ ũmwe na Cabinet Secretary Wycliffe Oparanya na kũrĩa abotete gũcokanĩrĩria skills ciake kana ũhoti wake thĩinĩ wa kĩndũ gĩgwĩtwo politics. Rĩu mũndũ egwĩtwo Ken Akidiva kũrakĩrĩkana nĩ wakoragwo the biggest picture behind Linda Mwananchi na ĩrĩa ĩtongoretio nĩ mũndũ egwĩtwo Edwin Sifuna. Akidiva is not a household name. He does not stand on the podium or shout slogans. He works quietly, pulling string, making call and ensuring that every rally
looks spontaneous, but in the fact carefully planned. He is the strategist who has turned Sifuna meeting into electrical gathering that shake town and cities. Niguo ngathĩti ĩrauga rĩ mũndũ egwĩtwo Activa nĩwe athondekaga mĩcemanio ndakĩonekaga akĩanĩrĩra kana shout thĩinĩ wa podium nĩguo tũrerwo nĩ ngathĩti, no wĩra wake ũkoragwo gũcokanĩrĩria, kwaria na thimũ, o ũndũ ũmwe na gũkorwo make sure mĩcemanio nĩ yakinyanĩra ta ũrĩa ĩbangĩtwo. Ũcio nĩ mũndũ egwĩtwo Ken Activa na ũrĩa nĩ strategist kana nĩ mũbangi wa maũndũ megiĩ mĩcemanio ya kĩũteti. Tũkĩthi karatathi-inĩ ka namba 7 karakiuga youth leaders in Gusii urge for better representation. Kũrĩa mwena wa Gĩthii nĩ kũrakĩoneka mbeũ njĩthĩ nĩ yumĩrĩtie na namba 4 na kũrĩa makoretwo makĩoneka gũkorwo makĩingĩra thĩinĩ wa iturwa itiganĩte cia kĩũteti na kũringana na kĩthurano kĩa mwaka ũcio wathirire wa 2022. Kwĩ mũirĩtu akorirwo akĩingĩra thĩinĩ wa gĩturwa kĩa women rep na gĩkĩoneka mũnini mũno at his young age ya ũkũrũ wa mĩaka 35 akĩrũgama gĩturwa kĩa women rep. No gũgakĩrĩkana at the age of 35 the electorate from Kitutu Chache North elected the youngest legislator from Gusii, Japheth Nyakundi, while National Assembly Majority Whip Silvanus Osoro got his second term aged 37. Acio nĩ mbeũ njĩthĩ tũrakĩona nĩ makoretwo kũrĩa thĩinĩ wa leadership mwena wa kũndũ gũgwĩtwo the Gusii Nation kana region. Several MCA at both Kisii and Nyamira County Assembly were elected and nominated below the age of 35. Na gwakĩrĩkana kwĩ ma MCA makĩthurirwo kũu mwena ũcio wa Gusii makĩrĩ na ũkũrũ wa thĩ wa mĩaka 35 na rĩu nĩkuo gakĩonekana mbeũ njĩthĩ akuma kũu mwena wa kũndũ gũgwĩtwo the Gusii community nĩ makĩumĩrĩtie tondũ nĩ marakĩenda kũgĩa na good representation thĩinĩ wa mbunge. Karatathi-inĩ ka mũthia karĩa tũgũkorwo tũkĩrora nĩ katuni ka mũthenya wa ũmũthĩ na nĩ tũrakĩona mũndũ bau aikarĩire gĩtĩ na kwĩna iburu kana wakenda bongo kũringana na kũrĩa umĩte na iburu rĩu rĩkuĩte nyama yandĩkĩtwo Linda Mwananchi na bau kĩanda bakĩrĩ na thani ngwĩciria mũthuri ũcio atunyũkithio nyama eroreire o ta ũũ wega na ĩrathiĩ akĩonaga na gũtikĩrĩ ũndũ angĩgĩka. Ũguo nĩguo maũndũ mabana atĩ Linda Mwananchi no kũhuria ĩrahuria na mwena wayo na haijalishi no ũikarĩire gĩtĩ as long as you have the meat, the meat has to go. Nyama ĩyo no nginya thiĩ kũringana na ũrĩa ngathĩti ĩragĩtwĩra na bau nĩbo tũgũkorwo tũgĩkinyia kũmũrĩka ngathĩti itũ. Nĩ tũracokia ngatho kũrĩ we wakorwo ũgĩtwarana na ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ, ngakwendithĩria weekend njega, reke tũgakorwo tũgĩcemania mũthenya wa Jumaine, Ngai witũ atũkinyanĩria. Bye bye until then.